pessoal, bem-vindo ao canal Rodada Virtual. Hoje nós estamos aqui continuando a série Game Pass de A a Z. Bom, hoje a gente está com Age of Empires Definitive Edition. Vou ser bem honesto, eu nunca joguei os jogos do Age of Empires. É da minha época, assim, eu lembro quando era moleque tinha uns amigos que jogavam. Porém, eu nunca joguei pra valer, assim, eu já abri o jogo, brinquei um pouquinho, mas agora eu vou tentar mostrar mesmo o jogo, como funciona e tal, aprender um pouquinho, ver se eu gosto ou não, pode ser que eu goste. E aí no final a gente fala com vocês o que nós está achando, vamos ver. Você está jogando Age of Empires com controle pela primeira vez? Recomendamos que você comece pela campanha tutorial de William Wallace. Já fiz isso antes, não, eu vou aprender porque eu não sei. Então aqui, bom, a gente tem preparando-se para a batalha de Stirling, forge uma aliança, a batalha de Falkirk. Lembrando que o William Wallace é um cara histórico aí na Escócia, né, que foi lutou pela liberdade da Escócia perante a Inglaterra. Dificuldade da campanha. Eu vou colocar deixar fácil, né, porque eu não sei jogar. We are without a leader. The dead King of Scotland has no heir. War creeps in from the south. What Edward Longshanks, the avaricious King of England, has returned from successful campaigns in Wales and France. As Longshanks turns his attention to Scotland, the shadow of fear settles across the Highlands. The English have thousands of Welsh longbowmen, hundreds of knights on horseback, and dozens of siege weapons. We Scottish have a rabble of untrained soldiers who do not even know how to march in a straight line. We must act soon. If we're to have any chance of resistance, we need to forge an army by any means necessary. Tá, beleza. O que acontece? Objetivos principais. Nesse cenário, você aprenderá controles básicos para ajudar William Wallace. Encontre seu exército, alcance sua base e expulse os ingleses. Se você precisar de um lembrete sobre o que fazer, visite seus objetivos no menu Iniciar. Tá. Lição 1. Mova suas unidades. Lição 2. Ataque o inimigo. Lição 3. Treinando aldeões. Lição 4. Estabeleça sua economia. Lição 5. Explore a área. Lição 6. Avance para a próxima idade. Lição 7. Construa um exército. Lição 8. Ataque a base inimiga. Tá bom, dicas. Seus batedores relatam. Wallace vai se encontrar com o xerife inglês em uma vila na estrada à frente. A principal base inglesa... Desculpa aí, galera. A principal base inglesa está além do rio ao norte. Dicas. Se você tiver problema para concluir uma tarefa, as instruções serão repetidas após algum tempo. Alternativamente, você pode retornar à tela de objetivos através do menu principal. Novas áreas serão desbloqueadas à medida que a missão avança. Tá bom. William Wallace has been called to parley with the English sheriff, but the English cannot be trusted. Wallace will need our help. Mova suas unidades. Manobre sua milícia. Construa uma cidade. Ataque o inimigo. Tá? Ué? Tilt the left stick to target your soldier with the selection reticle. If he is hard to target, tilt the right stick up to zoom in. Incline para mirar no soldado com retículo. Ah, tá. Select your soldier by pressing A over them. The name of the selected unit appears at the bottom of the screen. Now, with the militia selected, tilt the left stick to target the blue flag and press A to move him to that location. The icon in the center of the screen shows what pressing A will do. The portrait shows what is selected. Acho que a gente tem que vir aqui, né? O ícone no centro da tela mostra o que o cenário fará. Então ele vai caminhar. Vamos ver nosso personagem andando, vai lá. Ele tá aqui, ó. Nessa região. Continue. The name of the selected unit appears at the bottom of the screen. Now, with the militia selected, tilt the left stick to target the blue flag and press A to move him to that location.
Ah. Porra, meu. Tá bloqueado aqui. O nome da... Tá. Mid-fear. The name of the selected unit appears at the bottom of the screen. Now, with the militia selected, tilt the left stick to target the blue flag and press A to move him to that location. Great. To deselect your soldier, press B. This replaces the central icon with a selection reticle. These are some of Wallace's men. They say that Wallace went to the sheriff alone, but they fear an English trick. Bring them to Wallace. Select all units of the same type by double pressing A. Target. Tá. Beleza. You need to select all of your units. Eu já fiz isso, irmão. Mid-fear. Erlov. To. You need to select all of your units. Aqui. To. With all of your soldiers selected, target the next flag and press A to move them there. Mid-fear. Moving into the black area reveals unexplored parts of the map. É, isso eu notei. Eu tinha que ir vindo pra trás, né? To. Fez barulhinho doido aí, hein? Vocês viram, né? Ó. A knight and some archers have joined your force. Select your units once more, this time by pressing and holding A. A circular marquee will appear and grow. You can drag the marquee with the left stick as long as A is held. Release A when all of your soldiers are selected. Erlov. Ah, tá. Up ahead is an English outpost. We should destroy it. With your soldiers selected, target the outpost and press A to attack it. These English longbowmen will shoot Wallace in the back. We must stop them. With your soldiers selected, move your reticle to the flag, then press X. They will attack all enemies they see on their path. Using attack move, your soldiers attack all enemies along the way to their destination. Só sobre ataque jogador 2 e... You've saved Wallace from a treacherous English ambush. Your soldiers fought fiercely and can use some rest. Move them to the town center up ahead. Isso é o centro da cidade? Nossa. Target. Erlov. Ô, galerinha. Target. Erlov. Kid. Mid-fear. É meio esquisito. Erlov. Target. To. Estranho, estranho. Ainda tô me adaptando. Ah, beleza. Construa uma cidade. Agora a gente tem que construir uma cidade. É porque eu não William tenho... Wallace will gather supporters to attack the English. They will pay for their meddling in our Scotland. He leaves you to prepare this town for battle. You have 3 villagers. Villagers can gather resources and construct buildings. Double press A over one of your villagers to select them all. Then press A over a sheep to have them gather food. Great. Your villagers will continue gathering on their own and return food to the town center. You will need 50 food to train another villager.
You can check your resource stockpiles, including food, in the panel at the top of the screen. Different resources are required for different units, buildings, and technologies. Excellent. You have enough food to train a villager from your town center. First, press B to clear your selection. Now target the town center and press A to select it. At the bottom center of the screen, you can see information about your currently selected object. Press the right trigger to open the town center's command menu. This menu contains specialized commands for the selected unit or building. Now, tilt the left stick to the right to highlight Create Villager and press A. Well done! A new villager is being trained. You can see its progress in the town center's build queue at the bottom of the screen. Aqui. Tá, aqui embaixo. No meio da tela embaixo. Não, beleza. Send the newly trained villager to gather food from the forage bushes near the blue flag above your town center. Blue flag. Onde eu devo ser treinado para coletar comida dos arbustos de coleta acima do centro. Aqui, ó. Good. Forage bushes and sheep are both excellent sources of food. To keep your economy growing, you should always train additional villagers. Entendi. Quick find shortcuts are mapped to your D-pad. Use them to instantly select your most common units and buildings. Press D-pad down to select your town center. The Y button provides quick access to common actions from the command menu. The icon at the bottom of the screen shows the available Y shortcut for the selected unit or building. With your town center selected, press Y twice to queue up 2 more villagers. You have run out of population space, as shown at the top of the screen. To train more units, you must build a house. Let's use a command menu shortcut to build a house. First, target a villager and press A to select it. Now press Y to activate the villager's command menu shortcut. Tilt the left stick to target an empty tile, and press A to place the house. Excellent! Your villager will start building a house in that location. Each house lets you create 5 more units. Press D-pad up to select an idle villager. If one cannot be found, a working villager is selected instead. We are going to build 2 houses, but this time we will chain the commands, so the villager completes one and then moves on to the other. First, press Y to start placing your house. Now, hold the left trigger and press A to place your first house. Continue holding the left trigger and press A over a new location to place a second house. Holding the left trigger lets you chain other actions as well, such as move and gather. Segurar o LT ali, você consegue ir fazendo várias casas e fazer a pessoa... Aqui, tá. Então, peraí. Segura, aperta... Ah, tá. Precisa até uma a mais, hein? Puta merda. As your economy grows, you will train more villagers and gather different types of resources. Villager priorities automatically distribute your villagers between resources, making it easier to manage your economy. Press the right stick to open the Villager Priorities menu. This menu contains various presets. Each one represents a ratio for distributing villagers between resource types. Tilt the left stick up and press A to select the Food and Wood preset. This is a good preset for the early parts of the game. Good. Your villagers will be automatically tasked to nearby resources based on the preset. The pie chart at the top of the screen shows the ratio of villagers distributed between resources.
Tá todo mundo na casa por enquanto. A mill serves as a drop-off site for villagers gathering food and is required to build farms. We will use a site menu to build a mill. Site menus contain commands that nearby units can perform at the target location. First, press B to clear your selection. Now target the forage bush with the reticle and press the right trigger to open a site menu. Make sure you are targeting the forage bush before pressing the right trigger to open the site menu. Tilt the left stick up to highlight Build Mill and press A. Now target a location next to the forage bushes and press A to place the foundation. A villager will automatically come to construct the mill. Não, é um jogo meio passivo assim, né? Você vai fazendo e vendo o que vai Placing acontecer. drop-off sites near resources reduces your villagers' walking distances, so they can spend more time gathering. Food is deposited at a mill, wood at a lumber camp, and gold and stone at a mining camp. Sheep and forage bushes will not last forever, but your villagers will build farms near the town center and mill once they deplete. Now press the right trigger to open the command menu and select Feudal Age. Excellent. Once the Age Up progress bar is full, you will reach the Feudal Age. Advancing through the ages unlocks new buildings and upgrades. In the feudal age, you will need more wood to build buildings and gold to train soldiers. Press the right stick to open the Villager Priorities menu and select the basic preset. Now tilt the left stick to highlight the basic preset and press A. Beleza. You will need to train soldiers of your own to defend against the English. You can create new militia at the barracks. First, select your barracks and open its command menu. Now tilt the left stick towards the militia icon and press X to upgrade them all to the stronger man-at-arms. Eu só não fiz uma das missões ali que eu acho. Your Scottish allies are preparing to attack the English. Hold D-pad left to select all your soldiers and send them across the bridge to meet your ally. Their location is marked on the minimap. The English base is just up ahead. Your ally will automatically aid you once you defeat the enemy troops guarding the gate. Remember, to select all military units, press and hold D-pad left. Agora o negócio ficou bom, né? Mas ainda assim é muito assim, você ficou assistindo, né? Legal, beleza. Your allies are sending help to destroy the enemy fortifications. Siege weapons become available upon reaching the Castle Age. They excel at leveling buildings, gates, and walls, but must be protected from enemy soldiers. Tá, beleza. Eu vou ter que vir aqui então. Now, assault the enemy base with your Scottish allies and burn it to the ground. Que é aqui, né? É. Legal que a galera vai andando, né? Tipo.
Agora destruição total, galera. Você saiu vitorioso. Continuar. Scotland has soldiers. Bom, eu acho que deu pra dar uma ideia de como que é o jogo. Eu acho que ia tomar muito tempo também. Eu acho que deu pra ver como que funciona aí o Age of Empires. É um jogo de estratégia, né? Resumidamente, assim. É isso mesmo, é um jogo de estratégia militar, assim. Cara, você vê muito esses jogos em celulares hoje em dia, né? Mas na época era pra computador. Eu acho interessante, mas eu acho que pra celular é mais interessante você jogar. Se a pessoa gosta de ficar muito tempo no computador também e achou interessante esse jogo, cara, eu acho que vale a pena. É divertido. Não sei dizer se é divertido. É interessante, cara. Você vai passando pela... Você vai aprendendo a administrar os recursos para você evoluir o seu exército, a sua sociedade, para você se tornar uma sociedade forte. Provavelmente deve ter isso, né? Na parte online você pode jogar contra outras pessoas que tem um exército mais parrudo, né? E, bom, eu achei interessante, eu acho legal até esses jogos assim de administração, de recurso, para você batalhar, eu acho legal. Mas pra mim, num modelo portátil fica mais fácil, eu acho que é mais interessante. Mas o jogo em si é muito legal, tem a questão de histórica também, né? Querendo ou não, ele dá uma ideia de como foi a batalha lá. No Waterloo foi entre o Napoleão e a Inglaterra. Mas a batalha do William Wallace, né? Que é o William Wallace, que é o herói escocês lá para a liberdade da Escócia e tal. Tem filme, né? Eu acho que a gente fica por aqui. Hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, particularmente, achei interessante. Talvez eu não desinstale, talvez eu continue jogando. Eu vi que é fácil para conseguir conquista, então, cara, para quem é nem eu do programa Rewards e acumula ponto, cara, tipo, uma forma fácil de conseguir conquista é muito legal. Mas é isso aí. Esse foi o Age of Empires 2, tá? Então, deve ser praticamente só para PC, eu acho, creio eu. E espero que tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Game Pass de A a Z. Fui!